Carolina, and I am the host of Sincerely Carolina, a series of educational conversations about current social issues with local and international experts. Make sure you tune in every Saturday on Cool FM from 9 a.m. to 10 a.m. Bye! Hello, bom dia, happy Saturday. Me espero que todo tenha bom semana, whatever that means to you. Me espero que todo produtivo, se todo quer para produtivo. E se todo suposita relaxed week, then I hope it was. Nós temos long weekend. Pessoas que trabalham de luna, maneira me sempre tabisa. Pessoas que também fazem uso de serviço de pessoas que trabalham de luna. Please be kind. Anto corda que nos turta gente. Anto yes, while you are having fun, tem outra gente trabalhando, so please keep in mind. Para nós corda cordial que tem gente que também trabalha riba dia livre. Nonetheless, me espero que você enjoy você long weekend. Anto que eta see, whatever you needed it to be. Se vamos ter getting extra hora de sleep. Me saco a minha frau tudo toda papia over the essay. Me quero nós dois vai fazer uso de oportunidade. Pero sim. Me espero que o weekend a começar bom. We nós vai começar papia. Eigenlijk riba é tópico de saúde mental. Outro luna de saúde mental. Me quero que se botar follow um tiki Sincere Carolina para algum tempo. Você sabe que um tópico que é solamente importante eigenlijk para papel de gele. Tem assim um aspecto não eigenlijk de saúde mental que portanto não são papel suficiente de gele, pero também conta afetar diferente grupo não diferente idade não. Então a nós vai eigenlijk kickstart pensamento para outro luna. Over die eigenlijk kon het afectar hobennan. Então kiko ta ding mente di hobennan ko ta nos futuro di manhã, então me querer também me ta esperando pa adulto nan ko ta escuta por compreender que responsabilidade nos também ta carga pa hasi eigenlijk nos sociedade e onde ko nang da biba lugar mais safe. No solamente safe fisicamente, pero emocionalmente también. But we'll get into it in a little bit. Pero como sigue, me quiero danke na Cool FM, espacio para papia de tópico importante aqui. Pero também danke, of course, na Roche-Posay, na Total e na Pringles. I appreciate you so much. Also, se tem topiconan, rondi saúde mental, que você pensa que nós definitely tem que papia erover. Lagamisa, anto se você gente em mente, lagamisa. Antes nós por wak kiko nos brasi para nos fazer a conversação não cuta de somente também possível. Without further ado, me belaga me gasta introdução mas yun din ang noto novo to Sincere Carolina. Pero me tabi na chance para na introdução mas anto você ser conhecido na então nós começar com Sally because you're number one. You're number one on my board. So we're gonna start with you. Nós vai code switch guys by the way. Nós live tur camina YouTube, Facebook, everywhere. See. Anyways, go on. Okay. Bom dia, meu nome é Zelian Maduro e eu tenho 16 anos de idade. Ok, vamos começar de artigo Yeah, keep it short. Okay, bon, fine. We're keeping it short. We'll get into it eventually. Chanel, tell us who you are. Hi, I'm Chanel. I'm 19 years old. That's it? Nos turno bem diz quanto anos tem? But maybe people haven't listened to it. They don't know who you are. And if you want to know more, look at the previous podcast. I know. Check my Instagram. Okay, Chanel, she's 19, guys. Okay. Anton, tell us who you are, why you're here today. Why I'm here today. Yes. Sí, se vos supose quando está. Oh. Oh, my bad. É redelijk, no? É redelijk. Me te compreender. Okay, well, I'm Antoine from Jesuocho, and I'm here then to talk about mental health and about a panel we're about to do. Awesome. And I guess to bring attention to it, to get more people on it. Yes. All right, Miss Natusha. Hello, bom dia. Siamo sino to baby sa quanto I am eating. I'm a learning coach at EduCampus, pero como también puedo bisa teacher, coordinator di Youth Council na EduCampus. Y yes, I will also papi un tiki over the panel event that we'll be hosting on the 8th of May. This excited. Awesome. And Jolene? Bom dia, meu nome é Jolene, eu tenho 4 anos de idade.
mita hasi tennis, baila. E mita trabaja. Puta traha? Ja. Okay, wow. Okay. All right, so dank je voor de introductions. Então, nós begrijpen um tiki into it. Me quero começar eigenlijk com uma pergunta que por estar por set também então de pakico nós como grupo que nós ainda awe tá papiando dia aqui. Então, me quero para estar honest in the sense de que maybe the reason or how it started is not necessarily where we're at now. Pero me quero perguntar você turta membro de Youth Council, right? Que tá otro reden ang comportando nos aqui que sakita ito un leerlingraad eigenlijk ito uno ko hobennan ta waro representa como un voz na escola de decision making basically nanta doen advies nanta kika na opinion ta so bike punto po sa eigenlijk ora ko vacatures nang asali pa Youth Council. Why did y'all decide to join? Kiko toto ding bosomente. Like, what was it? Whoever wants to go first, and then nos rotate around the room. Julian, mag first? Sure. See? Okay. Ding a previous year, so ding BT4, meta ding Youth Council kaba, but it wasn't manera mesmo organized Okay. as it is now. Pero like my DCT join social media, so me sempre trabalho social media. I love working with social media, so I decided to join social media because I knew I would be working with social media too. Okay. Dus bagusta ko ito ta organisa to siya Yes. bisabo ko buke bay pele hamasa Yes. to. Okay, interesting. Nice. Chanel, do you want to tell us why did you join Youth Council? I won't even lie. Saying that you're in Youth Council looks really nice on a college application. It does, right? That's why I didn't want to say. It looks really nice on a college application. Like, hey, I'm part of student council. But also, I also wanted to like get out of my shell a lot and branch out into the school because I did not know no one. So Okay. it's like, hey, Let me join. what could you lose? Right? What could I lose? You can't lose anything from me, and I am happy that I did. Okay. All right. Antoine, you want to tell us the Congo join Youth Council? I was more or less also invited, so which is a part of the reason why I would like to do this. And not my fault. You were reaching out to. You But were also scouted. this was I think I was a part of one of the first youth councils, but it wasn't what I thought it would be, so I left. And when I heard that this would be much more structured, I would really like to be in something that would make also a good impact at either at the school or like we're doing now on like a little bit of a national impact. So that's also interested me in quite a bit to join. Okay. Awesome. I'm happy to hear that. Anto, sorry, di kong abo kis pa join Youth Council. Well, similar to Chanel, it'll look very good on a college application. At first, that was my main reason. I want to go to a good college, so it'll mostly help people need that. Pero now, it's nice to bring awareness to different topics like we do right now. So, yeah. Okay. With yung voice now. That's nice. Anto mi kiri ko eta fear anto mi kabo so sinti tambe ku da okay pa bise sim, no? Sobre ku realidad ta ku hopi hende, não solamente hobby não, hopi hende ta end up in spaces. No pa sobre ku porta nang immediately sakaba ku nang ker logra algo specifico etc. Pero pa sobre gewoon nang ker sali for in comfort zone. Maneira Chanel mencionava, eta look good on your college. The hope goes to look good on your college application, right? Anto bota kis uno ku bota sinti either to baita porta no tu mahopi dibo, ting hopi kosan ku ta go into decision making of maneira democrática ta penso que porta mi quero conhecer parihende, ting hende ta kis pa biding maneira sports at an elite level, right? Portanto penso que sei ta ajuda nang punto ta ku na final de dia, hopefully, I would like to think anto, ku bopor sa ka afo no solamente initial aspect A, pero ku bopor sa ka afo skills e tools nang, pero tambe
sim, sense of purpose within the community e com a parte de gele. So, prometo nós vai into aqui com nós tá certo tópico não importante, então obviously maneira mencionamos vai começar dive into que có tem somente in ieder geval going into mental health month. Mental Health Awareness Month. Me gara puntra na tua Tambe que põe que você decide de que maneira Julina bisa, você pensa, ok, nós queremos Youth Council, nós por bela maneira, que você decidir que nós vai hinka energia, resources, de criar espaço, plataforma eigenlijk para os estudantes, né? Sim. No, basicamente, me Adriana in a team the Youth Council because it was initially led by Darlene Ponson. The initial years, the first. I mean, EduCampus is still a little baby. I think eigenlijk a couple of years only of existence, but has been growing and evolving very rapidly. At first, it was a soundboard. And the students put a being really kind of pitch in how they want their campus experience to look like. And from that soundboard, Elizabeth picked it up. Elizabeth Cruz, Tambe, ding former episodes. Ele começa por de guia e create groups, porque nós temos diferentes levels, nós temos pre-middles, high school, junior high. So ele echt por de create different groups e cater to all these different levels. E a minha Adriana pas po bisa tweede semester di ano passado, and we were constantly brainstorming. They were constantly pitching in, so ori minha Cinti, okay, we have to start coming with solutions, start actually materializing kiko students ang kita desiring. Then also the escucha hopi dinang kunang kerta hopi mas present on social media. They want to truly, and from also the design team of EduCampus, that yung wish pa form our students on a professional level kidia ku logra pa nang porta beleid bisa adviseurs on a national level. Is that the kind of like what we were trying to foster. Sa ito man yung bisa pinnacle di mountain, no? Pero yori baby steps. Yori nosa decidi di redesenhar of restructurele onde nosa crea 3 departments. Onde bating edu voices, kuta is nang kuta echt bezig ku topics that matter on the social justice kind of terrain. Itambe gewoon youth terrain. Kiko to matter to them. Kiko nang give value to. Say tawardo let door dibo throughout the 10-week course. Nos ating edu socials. Kuta tawardo let door di Italia la clay. Kuta social media. Papubisa specialist or marketing specialist, digital marketing specialist. Ialagian ng ori pahasin ng content pillars. Okay, kung nos tabay create the brand of Youth Council. Kumutambe nos tating Edu Studio, kudat eigenlijk nos production house. Dus inang nos tatakera kumisa tuna ng technical skills pa graba on demand por pone contenido e pone podcast e kumisa pone ng boss ng iPhone. E obviously it was a trial run, right? So tour 3 departamento ng aki I go through this first trial run of 10 weeks. E awonos por kumisa pick fruits of a resultado. Nosa duna meta si kuno sabay pa live event at the end of these 10 weeks, 10 plus weeks. E esagida eigenlijk resultado. They all the Edu Voices really put a lot of work in creating the content. Edu Socials have put a lot of work in communicating practicing their social media content making skills. Edu Studio Tambe high hands-on technical skills ko awo no sabay por admira throughout this event. Dank pa explicação na tua chamita. Quero que tu hopi duidelijk kiko boso vision tot tanto. Mita sinti ku personalmente como gente que trabalha como beleidsadviseur. Mita sinti ora ku hopi ba bota young, não tinha essa em mente, não? Com bota vai se certa pergunta não of trece certo ponto não dilante. Me tenho visto que parte minha formação também tota de uma organização que tá ajudava, você care, então tá consciente que o que tá passando de um bom environment, tá sina, tem opinião daarover. Pero hopi gente eventually tá end up in posição, não? Onde ku bo por either gis laga cos passa.
e gewoon noti opinião of bota de posição nang onde ku bo por hasi bo vos for escuchar anto 13 assim cambio of shifts QC, anto se é importante maneira para bisa para den coisas de bijvoorbeeld com uma imagem da hora treci lanti, no? Ora que bota pensa de bijvoorbeeld social media of marketing, botinho saying in anta, mas bota consciente de issues nang eta basa, me querer dia Jolene lo explica também de onde é que estão com nós trabalhando riba gele, kubo porquis, even though basa se botar com commercial brand mes, para 13 very important issues nang dilanti, para sobra kubo ta care, pero bom este botinho em mente e a raia é skills para pensar crítico para pensar que botinha poder ora de uma forma positiva para por cambiar com nós está com isso ou com nós está pensar riba isso então se nós está guarda para passa solamente de remtas não hobby sério hobby pisar assim bobo trazer dilante de uma forma que mais acessível na tua renda so me quer começar na ponta bolso maneira que Frau já mencionou, nós começar mais que dia semana passando, eigenlijk começar brainstorm riba que nós como grupo etc. Pessoas em ieder geval que toda dingen edu voices group, nós hasi diferentes sessions na começamento, nós establish como grupo, nós está para cultura recaps que seja bem com eles, of course nós está diferente gente, antes seguramente que nós está para riba e spectrum de issue e porta diferente, pero nonetheless que nós é importante. Me quer apontar bolso com me te corno bolso é dat yung ano na sinta kumi contra mi ki komi valor nanta basta of de class anto bespreek basta if anything me tota war bisa se me ta parte de escola of parte de organização essa kita nos valor claro right pero nós começar na decidir como grupo que como não está importante onde coisa nunca bem delante hobby trempang tawata é parte de saúde mental e parte de ter espaço para abrir opinião, human rights bem delante e issues na maneira sexual safety, etc. bem delante. Looking back agora aqui, como você sente o processo e de war contra que você value, anto eigenlijk working out on that. What was that like? Mita arriba sa boso, tava who's gonna go? Chanel, do you want to try? Sure. Talk a little bit more into the mic so we can hear your beautiful voice. At the beginning, when we were really establishing what our values were, what we wanted to do, it was a back and forth because maybe my values are different than hers. Yes. And then hers is different than his, and he has something to say about it, and we went in circles for a while before we eventually was like, mental health is what we were really wanted to concentrate on because a lot of people go through stuff that they don't talk about often or they're too scared or too embarrassed because men tend to be like, oh, because I'm a man I can't talk about it and yada yada. Or some females maybe they feel embarrassed to talk about it, so we're like, hey, you don't have to talk about it, we'll talk about it for you and spread light where maybe there isn't much light. I don't know if anybody wants to chime in. Sally or Antoine, do you want to chime in into what Chanel said? It was a pretty unique experience at first to have to brainstorm about something that you'll have to personally talk about and then it'll be broadcasted. And then to bring on something that you'll also have to have a good standpoint on. So, which better on the youth, while we are still somewhat in the youth. Well, are. Yeah, you're Still 24, you're fine. We all, y'all are. I don't know about you. But I mean, in the sense that the organizations, some of them still have like their youth is from 13 to 17, and once you get 18, sometimes you get thrown into the big adult pool. Yeah, so in that sense, I meant like no longer youths. But since we just came out of it, it is a pretty good idea to see because it's a lot more common. But the entire point that she said is that
people do get embarrassed about it and they don't talk about it, and that's why it seems a lot more rare when it actually is very common. So to also talk about it more would be, I forgot how it goes, but it's just, if more people talk about it, it becomes more of a common thing, and then more people talk about it, and then it just like, it's a repeating cycle. You know, some people might be like, oh, we're talking about mental health again, right? I almost feel like maybe there are topics where people have like an immediate defensive or annoyance response because they feel like we talk about it all the time. And when I say we, it's like, you know, people in advocacy or awareness creation. Yet, you know, there are still so many people who don't seek help, right? Where they take very extreme measures because they are in desperation and because they don't know, right, where to go and where to find that help. So yeah, repetition is what, you know, leads to something being common. Or maybe, you know, the 10 other times that we talked about it, they didn't need it, and now they do, and, you know, now they happen to listen exactly to what they need to know, or, you know, the resources that they might reach out to, etc. So, si vas escuchando, dopo da pensa maniera, trovi non sto parlando di salud mental na Aruba, right? Sì, pa sobra ku eta queda um eixo, me da querendo na mencionar algo bem interessante também tá ku naquele momento nós decidimos com adulto, sabe? Nossa carvanait como é que ela se 18 turos, anto tá algo interessante que nós também agora aqui também ora que nossa papi que rende não que você tá hobennan ainda, anto não tá por nada eigenlijk tem diferente age groupings não que eta passando de 24, 25 anos, que por vista que liberamos o papel de adulto, para sobre nós papel de desenvolvimento, então o que está passando, como está absorver coisas, com coisas está impactado, então se nós quer papel de criar siguridad, então de criar espaço, não que está contribuindo nessa aqui, nós mas está consciente de isso também, então quando nada magical não está passa, just do sobre madrugada, ora AJ cambia, você a necessidade para sustentar queda e não, então o que nós está fazendo para chegar nessa aqui. So, sabe, não sei se abo tá sentindo que eu quero contribuir para They você. said it very well. Sim, ok. So agora aqui você decidi que ja, nós mestera, pero você decidi com ongeveer evento onde você vai ter você voz na dilante los iterate. Anto tem diferente organização onde nos logado então pakico nós aqui se aqui não, pero tem processo primeiro que sei também, right? Nós só preparar topiconan etc. Pero team de socials, por exemplo, está trabalhando junto com o estúdio também. Não digo trabalhar riba, ok? Nós como grupo decidimos que isso é importante, nós como grupo decidimos que hopefully você quer escutar de tema não aqui. Então você tem que trazer dilante e for. Então encorajar outro não para também querer que isso estão aqui merece atenção. Juliana, então para mencionar primeiro que nós start que tata tem algum coisa não de mente que eu quero share about. Portava que share about antigo de e processo como você está trabalhando eigenlijk content para assim na trazer atenção não somente no evento, pero no tópico não aqui também. So, nós também temos em total 6 ou 5 vídeos não. Então nós estamos working on 2 skits. Então eu tô nada just to promote a video on the like promote a panel. Yeah, a panel in mental health awareness. Então onde skit nada go about sexualizing women. So men to sexualize so many different things. Like, se me bisum chimis, não sexualize in some way. Tem outro skit que me nota corda para minha cabeça. Pero me está com vídeo não tá go about just talking about mental health também. Record aqui outro, pero me just está com skit não tá go about sexualizing, então de outro skit não tá going about segumi tá bullying, if I'm not mistaken. If I'm not mistaken, it's about bullying, então like kunanta maneira. Sim, então é facção, right? Então Yeah. na final do dia coisa aqui te impactando. So, onde é main topic sang de é panel de sua maneira orco channel dat explica que nos dá hobby ranchi in a very positive way. So, nós mas era figure out mane pakico liberar nos quer 13 tópico de lante então quanto você
quanto di nós tá carguele, so você pode carguele para borrar um evento assim, não? Nós chega né parte de social safety, então specifically tem aspecto de sexual harassment, de sexual safety, não? Anto mi taha interessante dus Eurico você também menciona parte de sexualizing women. Anto mi ta quiere women ta algo, pero girls y mucha nang en general ta algo kuto persevero mi ta quiere ku bota algo ku bosta ervar tambe. Anto nós decidi que nós vai trazer o tópico aqui diante. A mim nós assim passo mi saco eta den grupo de dela Iseli que está fazendo preparação não para o tópico aqui. Iseli me deve legal começar. Kiko thought process ta bai também ora que você ta cria pergunta não ora que você tem inkietudnan de Kiko você quer saber. Então Kiko see what keeps you up at night in regards to this topic? So confused. I mean, you've been preparing questions. We presented questions last week, so you have stuff in mind in regards to this topic, right? So my thought process basically. Yeah. I don't really think much. No, I mean that do. sincerely. It is something. It just comes up in my mind Okay. when I think about mental health or como te dice, sexual harassment, etc. It's like in the moment of based on my experiences Okay. with it, I just think of something that I want to know personally, and mostly it's something that most people want to know about as well, because it's something that most people experience, which isn't really nice. Pero me just mostly think about Kiko anang lo kersa, Kiko in majority lo kersa about a topic that we're going to be talking about. É interessante que babisa, we not really think about it. Nós giggle a little bit, pero effect que nota porta think about it, me querer portar porque man que nota tomava hope para reach those questions. It's something that I've been wanting to know. It's something that dorku my experience. Yes. I want to know it, so I don't have to really think about it too much. I mean, I don't know how to explain. No, it. I understand. Yeah. But so it be within the right? It's in your noggin like all the time. So it doesn't take much for to dig into those questions. Pero maneira para bisa, eu com está preparando de forma que bota hopefully contestar same question or like the similar question for everybody else too. Que provavelmente tu outra gente tinha, então me tá assumir que bota discuss com o grupo também. Me não há copy discussion, ou que nós apresentar a pergunta não. If anything about the wording of algo, pero não over the content. Quer menos que nós turting a pergunta não aqui. Portanto, que share um ticket de que tipo de pergunta não que você quer saber, é profissional não que tá trabalha em mono aqui, em ramo aqui. Então, sim. I think the two main people that if no one else answered, we will want like the police. And Fundação contra a Violação Violência relacional. Yeah. Não tem número um tique largo, pero sim. It's quite long. I know, because when you're going through something, the first person you think to call, police. Yeah. The first person you think to call is the police. They're the first person you're like, some of us. No, but that's good, right? That is Yeah. good. Maybe some of us don't think about the police, and that is also a reason why, right? But True. continue. We'll discuss that. So we wanted to know what the process is when they get a call and someone's like, hey, I think, or not like I think, it's like I am getting sexually assaulted or something like that. What is the first thing that they do? Do they jump into action and they come guns blazing or something like that? Or do they come quietly and they talk it out and then they direct them somewhere else? Is it like a chaotic process? Do they make survivors feel comfortable to talk, or they're like, I don't believe you? Like, how do I explain it? What makes them say, yes, I believe you, and what makes them say, no, just no, and just walk away? And then the other one was a Fundación contra la Relación. The other one.
FCVR. FCVR, sí, portanto se usa letters, sí. Yeah. Like, what do they do once they get the survivors? Mhm. What do they put them in specific houses, or what do they do? How do they help these young ladies go forward? Is it only ladies? Does Mhm. men contribute to it? Like, we don't know. So I wanted to Mhm. know what their protocols is. What do they do for these ladies / young men, and Good. what other do we do beyond that, if that makes sense? So, mi chiar pa nos para quieto, eu não bisa nos, mi que bisa adulto não para quieto, riba local que Chanel cabe bisa, não? Ora com nossa papia de inquietude, Chanel tá bisa, a maioria de nós tá pensa assim, nós vai chamar a polícia, imediatamente tá tem uma reação como é ok, por tá tendo nós com nota nem sinti para chamar a polícia, right? Então, essa aqui tá fair, é tá fair que tem sentimento de desconfiança, então me te quer Chanel ora que ba explica também é pakico eigenlijk, basta é fair que você quer sa com a reação tá e não somente com a reação tanto que que passa depois, pero que tu vai pôr a boca em mim é fato como hobby não você tá biba tá pensa que e nota ni como nem se nunca lo passami mi não se pensa ribe isso aqui mês pero se é passami com a mi porta seguro que comida vai 3 meses dilante ou 3 meses que dilante tá vai war querer anto ko basay tabay waro taken as truth anto mitahaya pa adulto nang para tá escuchando nós está consciente que essa aqui está concerning que está concerning que nós tem hobby não que tem na mente não solamente ok kiko me por hasi para tá safe ou uma me por bai se algo me ser sucede etc pero também com me lo me se possivelmente apresentar me mes para assim me waro believed eigenlijk então para assim me waro tomar na sério então se tá me tá sungo vai sair perjudicar for the even coming forward right como que na final de dia tá vai back na Jolene seu ponto que ora que for dat hobby hena mulher e me tá contento também bebê nacional que não somente uma mulher pero hena homem pero não saco proportionally é gewoon mas hena mulher pero local que Jolene tá bisa se hena mulher tá ora sexualizando nós não tá para quieto na que sabe que tem problema ora que nós tá tendo a conversação não que já acaba de layer de bias que tá ser difícil não para hobby se sentir confortável para bem dilante so já tem full thought process com hena vai como ito bisti of una mita outra tá maneira vai mencionar mita tem chimis cartico e acaba não também bisa não pero bom mesa a bisicina of portanto mita outra me sou com minha amiga no chilato of me sou here right dus aspecto neita afectar não somente mulher adulto pero me te quer ta hopi interessante não de uma forma maneira positivo, pero é algo que viva de vossa mente como hobby não também, então como te quer você vai trazer dilante de uma forma, sim, positivo. Você menciona polícia, você menciona a Fundação contra a Violência Relacional, outra parte de panel, o nosso papel de social safety, então sexual harassment, etc. Quem mais também está em panel aqui? Onde diz que está lá então um papel de outro panel. Fada. Não, família planeia. Não bisa mi fada também. Fada tá dengue sundi Antoine. Nos tem fada e dona nos Família planeados, tem família planeada? No, we don't have it in our list. No, it's the Família opening planeia of the está sendo consent consent opening. awareness. like como trigger warning and it's like hey we're getting into a heavy topic Yes. as I said as a trigger warning before we get into that topic because not everyone might like that type of stuff. E me quer para compreender também, não? Consent, dus assim, nós vai papel de bijvoorbeeld harassment, etc. Nós estamos compreendendo aqui momento eigenlijk esta crucelinha aí. Dus me quer que invitação na família planear para hasi e parte aqui tá hope importante. So me tawa aqui na me dinami habele orata cena para nós porting nang junto. Nós temos panel 1 e panel 2, right?
É parte do panel 2, nós temos maneira para mencionar, Fundação contra a Violência Relacional, nós temos KPA, dos polícia, by the way, não está confirmed, pero também você tem respaldo e você tem parteiro. Portanto, onde você pode explicar tiki de pakico respaldo e pakico parteiro. Você está sentindo que está algo interessante para... So respaldo? Yes. Okay, so nós invitar respaldo as well to talk about mostly the mental health topic and the sexual harassment and assault topic because they get the victims mostly. We want to know what they do, but not comfort the victims, pero help them forgive and forget. Not forget, pero let it go. Let it go. Process it, but not forever. Kila trauma about it, but not keep on with their lives. So, nos tinang mostly pa punta ng what that process is, what happens ku victima ng anto how they help them or us, basically mostly. Menos sa pa mental health part di panel. That's a separate part, pero pa nos parte di panel, it's mostly about non-protocols and how they can help. Thank you. Chanel, você decidiu de incluir parteira também me tenho bisa personally, ora que nós está pensando, nós brainstorm hobby, não? Mas quem importa, nós assim lesang over the stakeholders, over the quem está influence issue, quem está affected by issue personally, but on different levels, então at some point é tópico de parteira bindilante, então bebia ora nós pensa riba parteira, nós pensa algo bem positivo, não? Nós pensa embaraço desejado, gente está excited, bota vai para confirmar essa aqui, bota bij check op baby, bota bij op baby. Pero nossa lubida eigenlijk, of hobby die nossa lubida eigenlijk, que porta caminho ora gente tá confront resultado, hobby, pisar de situação que riba sumesta, hobby pisar e hobby duro. So maybe explain a little bit about that, yeah. As Coach Carolina said, we brainstorm and nos brainstorm, nos lab un poco más. And this was like compartera. And then we were there the day and Zilly was like, hey, my mom's a partera. And we're like, well, that's great. That's great. 2 birds and 1 stone. So I was like, hey, can you ask your mom? And the reason why we wanted a partera is because we wanted to know what her experience was like dealing with these type of cases. And we wanted to know the impact of the embarazo in this year, the what is it like? What are the protocols do they have in place for that? What type of experiences happen? Because it is never easy for anyone to get pregnant by their abuser, especially at a young age. I couldn't imagine that, and my heart goes out for people like that. So we wanted to know, what do they normally do in that type? What does she normally do in that type of case? But also like what Aruba offers, right? Porque nós me está consciente que como profissional por ter specific form of training, pero ita trabaja within the context de Aruba. And what does that mean, right, for everybody living here? And we also really, Sadie was really happy to have her mom with us as well. So we also really, really wanted to know more on that aspect. We haven't sealed the deal with all the questions as yet. No, that's fine. That's still to come later on. Thank you. So Antoine, mi capuntrabo como onde é panelist nang pa eigenlijk para mim parte de panel que é parte de saúde mental de aspecto mais general. Você tem respaldo, você tem stichting junto, você tem você decidiu de invitar Fundação Autismo e Heart Centered Leadership Foundation Tambe com o thought process eigenlijk ding e organisação nang aqui abai anto kiko você meta tá kiko você tá espera de por como informação e
e 13 dilante. Então toda clava para underwrite para onde está. Por di respaldo tota interessante sobre inang eta masa caso sobre nan Tambe ta hine nang kuta kupur asta Durante ding hospital na porta e De ora crisis. given na respaldo do senhor essa Tambe con anting hopi hine na Tambe tem workplace e na tem therapist in Tambe que depois na ta keep in touch des na Tambe tem procedura somewhere a procedura na pa nang paciente não, só tem interessante para ting não, e assunto tota una para mucha não, então eu tota interessante que tipo de chamada não tá raio quando tá prepara para handle a chamada não que quando ela assim depois de assim não, para eu hobennan mas também que quando para assim durante se na repara é algo grave ou é algo going on, like literally in the background portanto pode ter algo Una siyang autismo ito pa hinanang ko ta neurodiversion ko na Tambe por baidor dia mesmo processo que não des Tambe dinge mesmo panel se nós vai papia de mental health awareness vão representar para tur persona Sim. as much as possible. Você tem stichting junto também. Então, inanto to tem também specific attention também be parte de addiction. Ko mas e mas você não está pensando sobre a addiction, riba porta henanang ko ta experiencing homelessness of ja ora ko não está algo fremang pero não sa ko bibia to começar na idade young até sa kita algo ko também baterese dilante ninguém grupo. Sim. Stichting junto tá interessante sobre qual é essa mix também de mental health por qual é respaldo também por macmina também sei como tu lota rehab também Tinha parte aí. e não também tem terapeuta se ele lota mix também de tawak e mental health effect com addiction riba whatever type of severity of que tota é então malesa riba nang maneira information riba nang website kun esta co-occurring event kun undi nanta causa riba outro dus ele tá interessante também para o que sei sobre a mim tá puro de pensar também que ele tá bom para juvenil sai com a tinha opção não na para bair que com na por expect pero também para se é maior na também ele tá parte para interessante para não para bair tende passar aqui com ele tá expected para não yunang of que opção na por dona na yunang e também para contra a therapist não me que incluir um pouco não para que com maior não lo wak din na mesmo you dus yora nang tambe lo por vai yora pa wak sina you na to case na ta concerned yora tá algo que lo te interessante at the same exact time. Então, banda de ECI também você quis para invitar a servir conosco provedor de serviço direto, pero tá que cobre hope de serviço, não, right? Na Aruba, serviço médico em geral. Você quis para invitar nang também. Anto mi te hobi bia porta hobi nang nota para quieto na okay ki to get covered or not ding me healthcare plan of boso como hobi na decidi ko boso quer papia ku the wallet na modo de vista, right? Yeah, I mean it is right. Sí, so I'm wondering kung boso decidi ko boso quer no solamente papia que sono good providing the services pero also sono good to decide ki kono sa pagapi quando nos makaya quando Sí, sobre esse come forward by me and myself. Sobre me pensa back não na ami tota me tinha very very specific case like 1 in 3 million condition 1 in 3 million condition e tá like ora ma vai paga para pildo of by busca bo pildo na ma paga para like metade case mas era um strip de 12 me paga para metade de e não toda the same previously this patim e renda não custa dona e healthcare das maneira visa e wallet pa que quando a luta cover que quando a luta cover também pa se você vai busca e care que não sobre para ver porta caro é very expensive então também então
variable que tá pensa de no momento não tá pensa de se lá vai buscar ajuda se a carteira para esta handle se não for vai essa ajuda na mesmo se não muito picasso que acaba e parte aqui também nós temos trigger warning, right? Nós temos fada, anto Julie não sei se você abre spreken na casa, pero se você mencionar tiki também de trigger warning, que também tem, não? A mim mesmo é essa de trigger warning. Julie também a mim sabe como digo promote evento. Pero sim, todo tem decisão também para ter trigger warning. É parte de mental health. Mitahaya ko esse aqui da mostra também que você está consciente que não tá topico não foi tanto que tá requerir tiki preparação para mim que nós dive into these topics, right? Então para mim que nós biding e topico não comporta tiki mais pisar, então que é importante para nós por reconhecer de nós mesmos que tá e coisa não que tá difícil, zona difícil, ou não se escuta não por três emoção não difícil de lá. Eu lembro que eu escuto bo colega na Youth Council vai um tique mais deep ding por tá editas de evento. Me vou um trabo, você as you but prepare também para trazer boa perspective na dilante ding a promotional aspect. Kiko bota most looking forward to. Kiko tá algo que eu escuta, que eu bota pensa, me definitely que escuta mais tocante esse. Definitely sexualizing women, so esse também é topic mane grande para mim. So a mim mesmo tem piada get sexualized, então essa maneira, you know, me tá just mucho, sim. Mucho mulher, você me get dressed up cutely and me get sexualized for it, you know. Esse é topic I really wanna like learn about and wanna hear about it too. But it's not like a topic would just hear often get talked about. Pero também com a mamãe, me quero just add mais que timbia hobin maneira, anto struggling mentally, anto se ainda vai bisa nang, by go search for help, para hinit of patana vai bisa, me não te quer anta vai ajudar, me não te quer por ajudar me, me to wonder why do they think that, you know, de como você pensa de como você pensa não te vai ajudar, because maybe it would help you. Say Então, portanto, nós precisamos compreender o que está passando, right? Me querer, portanto, a gente pensa algo não vai ajudar nós, porque nós diz não sabe como esta trabalha, como esta funciona, que procedures antadas. Me pensa, esta honest para nós contra, all the way de com coisa não está covered, all the way to com polícia reagir, com o serviço de care afterwards reagir. Para mim, por decidir se está worth it na modo de visa para take qualquer step. Melhor que essa, que coisa vai passar, então que coisa secretamente para mim. So yeah, me tá contento que eu vou mencionar esse. So me tá aqui ora, então nós tá gosta papia, tur semana nós tem que wrap up, hobby de parents antigo yama bisconan para fora, então nós lá está acaba, para sobra nós tá get a little carried away. Me quero pontra você tur even se você pode leave some little sentence of word para tur hena ding na mente, as we go into outra luna, com a luna de saúde mental, então tur coisa que você papia, que você quer para tá ding hena na mente going into the month. Anyone? No, basically, me quero invitar eigenlijk the youth at large, pero me quero mayor ng anyone who is concerned with this topic of kutabiba e topico aqui on a day-to-day basis. Ito ba ito panel event super informative. Me hope you proud di bisa kung logra di higher confirmation di tourist stakeholders, the kasi tourist stakeholders, ito ba ito full bisa nga noche ko ba yanabo ko hope information for how and what paths you can take si bota pasando dordi challenges ko salud mental. I mi kara thank no sponsors obviously ko ta no sa logra di haya e support di Almar como Tambe Emerging 2050 e tabay pasa na Space 67 ko ta na EduCampus miss di Shetor Padiasor, pero please be welcome. Youth Council tabay tayo para resibibo sa one-off sa isori may kaba pasara panel event ta kumi sa Shetor e tabay ta super great. So tabay ting fada ko tabay duna
interactive presentation regarding emotional regulation. Po sobra ita un topico hopi habitus. We have to be able to notice when we are feeling overwhelmed, when we are feeling triggered, and what are the steps we can do on site to be able to bring us back to center. Panel 1, kutabay tagia dordi Akira, Antoine, Arziani, ku Stichting Junto, Respaldo, AZV, Untres I Fundación Autismo. And we want to thank them already for pitching in and making this such a strong event. So waiting a little musical performance in the middle, pa recordar tur questions on socials tabay yuda nos ko guest experience, pa sina nos per interact with our audience too. In panel 2 nos lo echt focus riba sexual harassment aspect, social safety and youth. Famia plania ko tabay doon un little presentation. Fundación contra Violencia Relacional, KPA, Respaldo, Sochi, di Dona Luz, Heart-Centered Leadership Foundation. Dus ito ba ito ang anochi super impactful. So ito ba haya asino hopi recurso in informasyon ko quizás previamente tatonti kiskondi. Let's face it, it's still it's a taboo in our community. So we want to invite everyone to come and see the fruits of Youth Council at EduCampus. Danke pa ese natura imikera bisa tame danke nature adulto nang nature organisasyon ng aki kutahayong invitasyon asina ita step up to the invitation tama no step up to the occasion paduna hobennan espacio e tempo pa por contestar pergunta nang kunantini over topico nang asina importante. So Ms. Natusha said what she wants people to keep in mind and she wants people to go. Kiko boso kyar pa henne keep in mind as we go into Mental Health Month, Mental Health Awareness Month. A point the panel of a point the hasta like keeping events for it, not necessarily a fact who in lang so supposed to talk about it about make it this year it talked about in regularly. Yeah, in private places, not just in public ones. When the events that held it meant this year it make it comfortable there this year to talk about it privately with the people you want it to be talked about, and that'll just spread. That's how things spread. Word of mouth. Thank you, Chanel. Is there something you want people to keep in mind? Thank you, Chanel. No, mabisa thank you, Antoine. Mabisa Chanel. Is there something she wants to? At the beginning of the year, I did not think we would get into a topic this heavy, but I'm happy that we did, and I'm very, very grateful for all the coaches and experts who came along. I am so grateful that all of us had the opportunity to be able to bring this conversation forward. I just want to say to all the youths out there, we're here for you, and we're going to get you all the answers that you guys might need and all the experts and everything. Just know that you're not in this alone, and if you need any help, reach out to someone, get the help that you need. Speak out if you have to. Don't sit there with information and anything. Just know that we have your back, and so does the rest of Peru and the rest of Youth Council. Awesome. Thank you for that, Chanel. That was really nice. Sally, is there something you want to leave us with as we go into this month? Yes, I'm gonna keep it very short. It's just something one of my friends told me when I was going through something. Cool. Just because your problem doesn't seem as grave or as bad as another's, doesn't mean it doesn't matter. So, as small as it may seem to you, it can still make a big impact. Thank you for that. That's a very good nugget. Thank you. Jolene, algo ko ba kaya pa henne tinading mente waron sa habri luna ko tabinki anto nos ta pensa un tiki mas ko normal ribe topico lang aki. I think they should take it on a deeper level too. A topic, make it like over dramatize it. Don't just make it a big deal. Don't just be like, oh, it's make it a big deal, Good. I like that. Yes. All right. Well, thank you so much for being pasa un rato mainta kumi. Na sincere Carolina, tu conosco por a papia e conversar riba e topico ng aki. Onda nang por follow tigi mas the Youth Council anto evento que coming up, pero porta outro coisa that are up to. Sí, no. EduCampus Aruba, deriva Facebook,
como Tambe riba otro mira que es Facebook, Instagram y Youth Council Tambe EduCampus Youth Council onde ku nós promoting event Tambe riba Facebook. Dus hit the follow button and stay tuned te ori for more activities and more platforms que were created by the youth. Thank you so much. Bueno, maneira que você escuta, tem diferente caminho não que você pode keep up na modo de bisa de eigenlijk diferente atividade não, pero também que cultura tá em mente não de hobby não aqui anto que cultura não tá trabalhando riba gele. I will see you again. Otro weekend largo também, so I might be taking a break, guys. E se não, me lotei anterior esse bang depois. Pero please, lang kami sa Kiko, ora ko no sa pensa riba Luna aqui, e Aruba eigenlijk. Kiko bosa quer escutar DJ, Kiko bosa sinti maneira que Juliana bisa, nos not making a big deal about enough. Kung nos not papiando suficiente, andugo nos definitely men ser pone mais atenção. Please, lang kami sa. Así na nos propapia dia topiconan aqui. I will see you again soon. Anto, si ba catch episode aqui towards the end, vou pahayan back riba YouTube e Facebook di Cool FM ungis. Anto, riba diamars, vou pahayan riba favorite podcasting platform, whether it's Apple Podcast, Spotify, or one of the others. It will be there. Yes, happy weekend. Anto, danki na Cool FM pa espacio. Y of course, danki na la Roche-Posay, na Total, y na Pringles for allowing me to talk about whatever I want to talk about. Today we talk to the youth about what's in their mind. Anyways, bye! Hi, I'm Carolina and I am the host of Sincerely Carolina, a series of educational conversations about current social issues with local and international experts. Make sure you tune in every Saturday on Cool FM from 9 a.m. to 10 a.m.